한국인은 전 세계에서 당할 자가 없다고 할 만큼 먹는데 매우 진심입니다. 해외의 한국 문화가 널리 알려지며 한국인의 밥상, 밥심, 밥과 관련된 인사말도 함께 유명해지고 있죠. 그런데 이런 한국의 밥사랑은 놀라운 과학적 발견으로도 이어져 세계의 주목을 받았습니다. 핑크빛이 도는 밥 한 그릇이 있습니다. 얼핏 보면 흑미밥처럼 보이는데요. 사실은 쌀 안에 고기가 들어있는 소고기 쌀입니다. 밥을 할 때 쌀에 소고기를 얹어 소고기 육수가 배어든 밥이 아니라 쌀 아래 소의 줄기세포를 접목해 배양육을 만든 것이죠. 이 밥을 먹으면 고기와 같은 맛을 느끼면서 영양도 함께 챙길 수 있습니다. 배양육은 동물의 근육세포를 추출한 뒤 실험실에서 세포를 증식시켜 만든 고기입니다. 배양육 연구가 성공한다면 가축을 사육할 필요가 없기 때문에 탄소 배출이 줄어들어 친환경적이죠. 인류는 수십 년간 미래 식량 위기를 대비해 세계 여러 국가에서 수많은 과학자들이 배양육 연구에 몰두해 왔습니다. 그런데 배양육을 만들려면 세포를 키우는 데 사용되는 지지체가 필요한데요. 그동안 콩 단백질이 주로 사용됐고 콩 단백질을 이용해 배양육 햄버거 패티를 만들었죠. 그런데 국내 연구진이 최초로 쌀을 지지체로 이용해 성공을 거두자 현재 전 세계가 초흥분 상태에 빠졌습니다. 쌀에는 미세한 구멍이 있어서 세포가 들어가기 이상적인 구조를 갖추고 있는 데다 일상에서 쉽게 접할 수 있고 필수 영양소까지 갖추고 있기 때문에 지지체로 쓰기 이보다 적합한 조건이 없기 때문입니다. 한국 과학자들은 쌀알 표면에 생선 젤라틴과 식품 첨가 효소제가 혼합된 용액을 발라 코팅했습니다. 세포의 함량이 높을수록 배양육의 맛과 영양학적 가치가 올라가기 때문에 세포가 잘 붙도록 하기 위해서였죠. 이 고기쌀은 일반 쌀보다 단백질과 지방 함량이 높아 직접 먹어보면 생각보다 무척 맛있다고 하는데요. 그냥 핑크빛 밥일 뿐인데도 소고기 맛과 함께 아몬드 향이 느껴진다고 합니다. 이 쌀은 고춧가루나 향신료 첨가에 따라 고기 스튜나 소고기 국밥이 될 수도 있다고 하니 정말 놀라운 발견으로 주목받게 된 것입니다. 영국 BBC는 한국 연구진이 단백질 함량이 높은 고기쌀을 개발했다라고 대서특필에 이 소식을 전했습니다. BBC는 한국 연구진이 개발한 새로운 유형의 하이브리드 식품 고기쌀이 저렴하고 친환경적인 단백질 공급원이 될 수 있다고 설명했습니다. 그동안 과학소설에서나 볼 수 있었던 미래 식량이 한국에서 만들어지자 급찬이 쏟아지고 있는데요. 가장 많은 관심을 보이는 나라는 인도입니다. 인도는 많은 인구에도 불구하고 기후 위기를 맞아 현재 심각한 기아 문제를 겪고 있는데요. 따라서 인도는 이번 한국의 고기쌀에 큰 기대를 걸고 있습니다. 인도 공영방송은 한국의 고기쌀 연구 발표 직후 이 상황을 심층적으로 보도했습니다. And from what's happening in space, let's now turn to a story that is out of this world. In fact, it gives a sneak peek into what life might look like in the future. Let me ask you this, when was the last time you had rice? Maybe your last meal had rice in it. Maybe it's been a while. Maybe you hate rice. But what if the rice was made in a laboratory? Sounds crazy, right? Well, this is not some distant reality. It is happening now. And what also makes this rice extraordinary, by the way, is the fact that it is non-vegetarian rice. Sounds unheard of, right? Well, that was my reaction as well. Let me tell you what's cooking. This story is about a different kind of rice. Researchers have made rice grains with beef and cow fat cells grown inside them. How exactly was that done and why? Let me dish out the details. New sustainable food menus may soon include bowls of rice with a pinkish hue thanks to researchers who have developed rice grains infused with laboratory-grown beef and cow fat cells. Scientists are on the brink of a new innovation. In a lab experiment, traditional rice grains were coated with fish gelatin and seeded with skeletal muscle and fat stem cells, all cultivated in a lab setting. After 9 to 11 days, the resulting grains contained meat and fat, offering a potentially nutritious and flavorful alternative protein source. Scientists say it is a cost-effective protein option with a reduced environmental impact when compared to traditional beef. While the rice maintains its familiar appearance, it has new aromas, including nuttiness and umami reminiscent of meat. Although not an exact replica of beef, the rice offers a unique flavor profile that complements various dishes. Researchers propose that integrating animal cells into rice could create a complete meal with carbohydrates, protein, fat, vitamins, and minerals. This hybrid rice, more brittle than soft and sticky traditional rice, contains higher protein and fat levels
Variations in the proportion of muscle cells or fat affect the aroma, with some smelling like beef and almonds, while others carry notes of cream, butter, and coconut oil. Compared to beef production, hybrid rice can contribute to sustainability by significantly reducing carbon emissions. It could also be more affordable. The estimated cost per kg of hybrid rice is substantially lower than that of beef. Researchers say that in addition to its potential for emergency food supplies in famine-stricken regions, hybrid rice holds promise as a ration for astronauts and military personnel. The rice was tried with various accompaniments, and it was a good match with a variety of dishes, by the way. This is being called a breakthrough achievement for multiple reasons. It's been called the food of the future or experimental food. The researchers say it could provide relief for famine situations. It could make food production more sustainable. It could also be used as rations for the military or for astronauts. What it also means is that mixing animal cells into rice means that it can be a new complete meal, given that rice basically is a carbohydrate with smaller proportions of protein, fat, etc. According to the researchers, the rice had 8% more protein and 7% more fat. The team is exploring sustainable supplies of cells that can be maintained in the laboratory without requiring more animals. And future versions could have other types of meat or fish so that different tastes and nutritional requirements can be accounted for. And the thing is, this is not the first time lab-grown or cultivated meat products are being explored. Remember the time when the first lab-grown burger was unveiled? This was in the year 2013. In fact, recently Singapore started selling the world's first cultivated chicken product. Meanwhile, in sharp contrast, Italy has backed a bill to ban lab-produced meat. This was basically done to protect the country's food traditions. For this latest study, cells taken from livestock were used, but if a cell line can be developed, meaning that cells that continue dividing and growing over long periods of time, they can get the cells without livestock breeding. And following that, a sustainable food system can be put in place. As of now, the rice will not be available out there in the market. The plan is basically to develop the process further so the cells can grow better in the rice grain and produce more nutritional value. 살이 성공했다면 이후 여러 곡식으로도 이 연구 방법이 확대될 수 있을 텐데요. 기술이 더 개발되면 더욱 다양하고 맛있는 배양육을 성공시킬 수 있다고 합니다. 이번 대한민국 연구진의 엄청난 연구가 인간과 지구 모두의 건강에 도움이 되길 바라며 오늘 내용은 여기서 마치겠습니다. 지금까지 꿀튜브였습니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 앞으로도 꿀튜브 채널에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.